আপনার অভিজ্ঞতা কিছু হোক দবির চাচা সম্পর্কে। থ্যাংক ইউ মাই ভাই ফর অ্যারেঞ্জিং দিস টুডে। আজকে আসলে দেখো আমার অভিজ্ঞতা বা আমার পরিচিত ফেলে হয়েছে আবু তাহের ভাইয়ের মাধ্যমে। তাই উডাম সেন্টারও আমি যাইতাম, তাইনটা পাইতাম সবসময় জয়। এরপরে তাই আমরা মেয়র সাহেবের খুব মায়া করতা, কিন্তু জানি খুব বেশি মায়া করতা। আর মেয়র সাহেবের সবসময় সাহস দিতা বা আমরাও হইতা, বলে তোমরা যদি মনে করো ইউ ডুইং দ্য রাইট থিং, সেগুলো বই করতা না। আর অনেক সময় পইমল্লাহন মারতা হইতা তাই সবসময়। এরপরে সবসময় আমরা দাওয়াতও দিতা, বাল্লা কাজ করবার লাগি সবসময় আমরা গাইড করতা। সো মায়া করতা খুব বেশি। আর আমরা যে আগে তাহের ভাই কইসেন কত ছোটো আমি, আমারও যে আপনি করে মাতাইতা, আমার শরম করতো, আমারও যে আপনি করে মাতাইতা। অনেক সময় আমারে মানে অ্যাডভাইস দিতা, এটা কইরো বয় কইরো না, ডরাইও না। খুব ফস ভাষায় মারতা বাংলা এক সময়, অটোমেটিকলি মানে মাত তাই জুস রেশম করতো। সো খুব ভালো লাগতো। সো আমি যে সময় তাই কোভিডের সময় যে সময় আরতা, আমিও খুব বিজি আসলাম কোভিডের ডিস্ট্রিবিউশন লইয়া। তো অনেক সময় চিন্তা করতাম যে মানে এটা একটা লেগেসি, তাই যে একটা ক্রিয়েট করছেন, যে একটা লেগেসি যে থাইনোর বইতে তাই চিন্তা করছেন যে আমি তো এখন মানে মুরব্বী মানুষ, বা আমার তেমন নাই, ফিটনেসও আমার তেমন নাই। আমার বইতে আমি ফান্ড রেজিং বা আমার বইতে আমি একটা জিনিস করি। তাই মনে করছেন যে আমি গার্ডেনও আটমো, আমার বইতে আমি দেখো কিলা এটা একটা মানে পুরা মানে ওয়ার্ল্ড এটা একটা ইয়ে হয়ে গেছে। 1000 পাউন্ডকে 420,000 দবির চাচা হইয়া সবে মানে হেডলাইনও সবাই আইসে। তাইনোর বইতে তাই একটা মনে করছেন, তাই করছেন। আর এটা একটা মানে আমরা লাগি একটা লেগেছি। Thank you. Amanda, what's your experience with Sasa or Dada? Dada, yeah. Dada. So I used to see him online. And I used to Have you ever met him physically? Yeah. I'll come to that, yeah. So it's really funny. I met him in 2020. So before that, I used to see him online. And I used to see, who's this amazing elder who's doing all this stuff in the community? I thought, I'd really like to meet him one day. And then I had a phone call from Farhan Sasa. And he said, come to Channel S, we're having an event and so on. I thought, okay, that's cool. And then by surprise, I met Atik Sasa for the first time, and I met Dobit Dada for the first time. And I thought, wow, I've just finally met them. And I felt a bit like I just met a celebrity. Okay. So, and I brought my dad along and my mum along. And it was quite an interesting experience because it was the last time that my dad ever came to like a public event before he passed away later on in December 2020. So it was really interesting. Like I was given a certificate award from the RFC Channel S because I raised money as well. Oh yes, I remember that. Yeah, so I gave a speech. Yeah, I came with my dad. I came with my mum, and it was quite an experience actually. I gave a speech. I listened to Atik Sasa's speech with Dada. So for me, it was just like a real full circle moment. Like my mum's here, my dad's here, Atik Sasa's here, Dobri Dada's here. It felt like a community, like a family sort of welcoming type atmosphere event. So that for me was really like when I listened to Dobri Dada. So what do you see as his legacy? Come on. When I saw Dobri Dada and I saw Atik Sasa, I was very much like there is hope still left in the world, and I was very inspired that I'm here with them both. And I actually, when I met him, I said I'm going to call him Dada, and I made him my Dada there and then. And my mum and dad were very happy with it. Because I never had access to my own Dada. So I thought he's the only Dada, and I always respected him like that. And every time I'd go to an event, I'd ask him how he was, what he was up to. He'd always read me some poetry, ask me how it was. He was very strong-handed though. So that was a bit scary sometimes. But I always used to... But he used to ride horses. No, he'd always try and shake your hand on something, and I'm like, so... I really enjoyed spending my time with him, and I will really miss him. And I will remember a lot of the conversations we had. We used to take photos, videos, and selfies at events in Bangladesh Center. And I'd always ask about where he is and how he was. So I think everybody here has a lot to learn. There's a lot of life lessons. I think it's really important that we have hope, we have faith, we have our roots, we have our religion. And he was a very simple man, he was a very kind man, he was a very generous man. And I think there is a lot of people that have been inspired by him, the younger generation and many more generations.